ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਲਤੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ बेहतरीन रखने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक हम लोगों ने बात की थी अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के लिए हमारे अडल्ट्स के लिए पैट्स कितना हेल्पफुल है। As part of the disease, Alzheimer's patients may exhibit a variety of behavioral problems, many related to an inability to deal with stress. Researchers at the University of California at Davis concluded that Alzheimer's patients suffer less stress and have fewer anxious outbursts if there is a dog or cat in the home. Pets can provide a source of positive, non-verbal communication. The playful interaction and gentle touch from a well-trained, docile animal can help soothe an Alzheimer's patient and decrease aggressive behavior, as can simply being exposed to bright aquariums or fish tanks. जी In many cases, a patient's problem behavior is a reaction to the stress response of the primary caretaker. Pets can help ease the stress of caregivers. Cats or caged animals may be more suitable than dogs, which generally require more care and can add to the burden of someone who's already looking after the Alzheimer's patients. बिल्कुल The benefit of pets for children. Not only do children who grow up with pets have a less risk of allergies and asthma, many also learn responsibility, compassion, and empathy from having a dog or cat. Unlike parents or teachers, pets are never critical and don't give orders. They are always loving, and their mere presence at home can help provide a sense of security in children. Having an ever present pet can help ease separation anxiety in children when mom and dad aren't around. Having the love and companionship of a pet can make a child feel important and help them develop a positive self image. Kids who are emotionally attached to their pets are better able to build relationships with other people. Studies have also shown that pets can help calm hyperactive or overly aggressive kids. Of course, both the animal and the child need to be trained to behave appropriately with each other. A pet can help develop a young, expanding mind by teaching a child empathy and understanding. Kids can talk with their pet without a fear of rejection, which enables them to build their confidence and even their vocabulary. Getting even a small caged pet, such as a pig or hamster, is a great way to teach a child responsibility. Like adults, children can benefit from playing with a pet. It can be a source of calmness and relaxation, as well as a source of stimulation for the brain and body. Playing with a pet can even be a doorway to learning for a child. It can stimulate a child's imagination and curiosity. The rewards of training a dog to perform a new trick, for example, can teach kids the importance of perseverance. Caring for a furry friend can also offer another benefit to a child: immense joy. Children with learning disorders and other challenges. Some children with autism or other learning difficulties are better able to interact with pets than people. Autistic children often rely on nonverbal cues to communicate, just as animals do, and learning to first connect with a pet even help an autistic child in their interactions with people. Pets can help children with learning disabilities learn how to regulate stress and calm themselves, making them better equipped to overcome the challenges of their disorder. Playing and exercising with a dog or cat can help a child with learning disorders stay alert and attentive throughout the day. It can also be a great antidote to stress and frustration caused by the learning disability. Learning to ride a horse at a local riding stable can help elevate the self-esteem of disabled children, putting them on a more equal level with kids without disabilities. That's a great thinking. I know back home they used to do that कि बच्चों को जो fear होते हैं, जो डर होता है उनके अंदर, they cannot do this or they cannot do that. So riding in a horse is very difficult task. It is. So if a disabled kid can do that, that would be the best happiness they can get. That I can ride as well as with other children around.
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, that gives a more confidence to the kids. Yeah, it's a fear that we have inside us. Okay, oh, we cannot do this. We cannot. Some kids are still very afraid of dogs. When we know that they're not gonna bite. They are certain type of dogs जो trained नहीं होते हैं. They are not been trained. वो इस तरह की हरकत करेंगे, but not the trained dogs. So it's always okay to, और पेरेंट्स को encourage करना चाहिए कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, पार्क्स वगैरह जाते हैं, कहीं पर डॉग्स मिलते हैं, try to let them pet them. पैट करने से उनके जो फियर है, वो डर जो है, वो बाहर निकल आता है. ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ. Yes, owning a pet is a major commitment. Of course it is. It's not easy. It's a major commitment. Despite all the benefits, it's important to remember that a pet is not a miracle cure for mental health issues. Owning a pet is beneficial and comforting only for those who love and appreciate domestic animals and have the time and money to keep a pet happy and healthy. If you're simply not an animal person, pet ownership is not going to provide you with any health benefits or improve your life. Let me tell you something about this. Pets जब आप लेते हो, आपको pet loving person होना चाहिए. आप पेट्स को छिड़कियाँ नहीं दे सकते. You cannot be rude and talk in a loud tone with your pets. अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, you are not a person to own a pet. मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा आता है when people come around to visit or are in my house and they yell and talk rudely to my cat. ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और होना भी नहीं चाहिए, because that's a member of your house. You treat them like your own kid. You play with them. You love them. Why would you want anybody coming from outside to your house and start screaming and yelling at them? और ये क्या जो एनिमल्स होते हैं वो भी नहीं पसंद करते. पहली बात ये है कि if you cannot afford to keep a pet, अगर उसे भूखा रखना, उसको सही तरह से नहीं रख सकते हो, then don't own a pet. There will be other people who would take that responsibility. तो आप अगर पेट own करोगे तो पेट के साथ बहुत प्यार और केयर के साथ, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, so that the cat or the pet is healthy and happy, and so are you. If you're not an animal person, don't get an animal. Stop pleasing yourself by saying, oh, I love animals. But when you see animals, you try to either stone them or talk loud and scream and be rude to them. No, don't do that. Even if you love animals, it's important to understand everything that caring for a pet entails. Owning a pet is a major commitment that will last through the animal's lifetime. Perhaps 10 or 15 years in the case of dogs. At the end of that commitment, you'll face the grief and mourning that comes with losing a beloved companion. इस बात से अक्सर डर होता है. Well, whoever owns a pet will always have that fear. Dogs usually 10 से 15 साल तक आपके साथ होते हैं. Cats around the same. And when they leave you, you literally cry for them, because they've been part of your life. They've been part of your happiness. Sometimes animals are more closer than your own family members. Other drawbacks to owning a pet include pets cost money, food bills, veterinary care, licenses, grooming costs, toys, bedding, boarding fees, and other maintenance expenses can mount up. If you are unemployed or elderly or a limited fixed income, it might be a struggle to cope with the expenses of pet ownership. Pets require time and attention. As any dog owner will tell you, there's nothing therapeutic about coming home to a dog that has been locked up in the house on his own all day. Dogs need daily exercise to stay calm and well balanced. Most other pets require at least daily care and attention.
It is so true. When you leave your pets alone at home, जब कभी कभी हम लोग घर पे नहीं होते हैं and she's alone at home, as soon as you come, she's gonna run towards you. She's gonna tell you, try to, have a conversation to you, mao karke, and then she'll walk towards the door to go in the patio. So you know that they miss that. Living inside the home alone is not very healthy for the pets as well. They don't like it. Owning a pet can curb some of your social activity. A dog can only be left alone for a limited time. By training your dog, you'll be able to take him with you to visit friends, run errands, sit outside a coffee shop, but you won't be able to leave for a spur of a moment weekend away without arranging care for your pet first. Pets can be destructive. Any pet can have an occasional accident at home. Some cats may be prone to shredding upholstery, some dogs to chewing shoes, while training can help eradicate negative destructive behavior. They remain common in animals left alone without exercise or stimulation for long periods of time. कोई भी pet हुए, I'm going to talk about my cat because that's what I experience. She has her own exercise place where she's going to be exercising with her paws, going back and forth, back and forth. But if you go into the cat's lifestyle, that is something where when she does that, she means she's happy. In the cat talk world, that means she's very, very happy. So there's a lot of things the cats or the pets would like to do. And as I said, she would bring all her toys and put it in front of you, so that what message she's giving you is, let's play. और कई बारी अपने पानी वाली टूटी नहीं हुंदी, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ. हाँ जी, because she wants water. Cats love water. They would have any kind of water, especially आजकल बच्चे मैं देख रही हूँ समर में अपने cats को स्प्रिंकलर के नीचे डाल देते हैं, so that they can play with the water. Pets carry health risk for some people. While there are some diseases that can be transmitted from cats and dogs to their human handlers, allergies are the most common health risk for pet ownership. If you or a family member has been diagnosed with a pet allergy, carefully consider whether you can live with the symptoms before committing to pet ownership. Also consider that some friends or relatives with allergies may no longer be able to visit your home if you have a pet. And which is very true. There are some families, close family members of mine, they have allergies. So when they come to visit us, we usually put the cat in her room so that she doesn't come out. And before the visitor comes, we'll make sure that everything is all vacuumed and all cleaned before anybody can come in. How to find the perfect pet? If you've decided that owning a pet is right for you, congratulations. You're about to open your life to a unique and rewarding relationship. While people who have pets tend to be happier, more independent, and feel more secure than those without pets, it's important to select the type of pet that best suits your needs and lifestyle. Talk to other members of your household and agree on the qualities you want in a pet and those that you'd prefer to avoid. इसके बाद में हम आएंगे और बातचीत करेंगे लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस योर चॉइस इन अ पैट. जरूर साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlife.ca. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ. SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992. ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ.
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਔਨ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਦ $0 ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਸਿਰਫ $922 ਪਰ ਪਰਸਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ $76 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ 20 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨਸ ਹਨ। Call Amrinder Nadda of Plan Insurance at 604-363-2200 604-363-2200। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 209-7928-128 ਸਟਰੀਟ, 604-597-1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ICBC ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੁਰਮੁਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 604-503-0988। ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 16B 7823 132 ਸਟਰੀਟ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ। ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੋ। ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਪਧਾਰੋ। ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 14134787 ਐਵਨਿਊ 604-503-7007। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪੈਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Just so before we took the break, we said कि lifestyle considerations that influence your choice in a pet.
Little outdoor activity. If most of your time is spent at home, consider pets that would be happy to stay with you in that environment. You may enjoy playing with or cuddling a cat or a bunny, taking leisurely walks with an older dog, watching fish or reptiles, or talking or singing along with a bird. High activity level. If you're more active and enjoy daily activities outside of your home, especially walking or running, an energetic dog might be right for you. Canine companions thrive on outdoor exercise, keeping you on the move. Small children and elderly people. Families with small children or elderly living in their homes should consider the size and energy level of a pet. Puppies and kittens are usually very active, but delicate creatures that must be handled with care. Large or rambunctious dogs could accidentally harm or knock over a small child or adult who is unsteady on his or her feet. Other animals in household, consider the ongoing happiness and ability to adjust of the pets you already have. While your cat or a dog might love to have an animal friend to play with, a pet that has had exclusive access to your attention may resent sharing you. Home environment. मुझे घर पे हमेशा कहते हैं कि let's get another cat. Let's get another cat. Mariam's gonna play with the cat, and I said no. She's not gonna play with the cat. She's gonna be jealous. She's Yeah. not gonna like it. She doesn't want to share, because sometimes when Sharana gets too close to me, she'll come and sit in between us. between. So that she enjoyed the ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ it is something very nice, Didi. Like when you think about how these pets have their emotions. Sharana ke birthday, and I went to her room in the morning to give her a hug and give her the love for her birthday. And Mariam was downstairs. She just ran upstairs and came in the room, jumped on her bed and came so near to her bed and looking at her eyes and trying to tell her to give me a hug and cuddle me, and she knew it was her birthday. It's something day. special. Yeah. Emotionally, she was so emotion with it and everything, and I'm like, wow, this is nice. Home environment. If a neat, tidy home free of animal hair, occasionally muddy footprints and accidents is important, then a free roaming dog or long-haired cat may not be the best choice. You may want to choose pets that are confined to their quarters, such as fish, birds, hamsters, or reptiles. Well, hair के बारे में ये बता दूँ मैं, a lot of people, I used to think of that as well. लेकिन there are special shampoos for them. You give them a special shampoo and conditioner on them. And the best thing to get the pet's hair away is to brush them. Brush in the morning, brush at night. Your cat will come sit at your feet. They want to get brushed. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ So ਹਰ there's ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ not ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ much of a hair around. Landscaping concerns. With certain pets, your landscaping will suffer. Many dogs will be tempted to dig holes in your lawn, and dog urine can leave yellow patches. Some say unaltered females cause the most damage. Time commitment. Finally, and perhaps the most importantly, keep in mind that you'll be making a commitment that will last the lifetime of the pet. Perhaps 10, 15, or 20 years with a dog, or cats as many as 30 years or more with a bird. You can, of course, consider adopting an older dog or cat from a shelter or rescue group and provide a deserving animal with a loving home for its senior years. Ultimately, when choosing a pet, be honest with yourself about the lifestyles you enjoy and kind of pet you like to care for. If you are in a doubt about caring for a larger animal, start small pet, get a fish or a smaller caged animal, see how it fits, and go from there. Shelter and rescue animals. Whether mixed breed or purebred dogs and cats adopted from a shelter or rescue group may excellent pets. For the most part, pets end up in a shelter through no fault of their own. Their owner may have died or moved to a place that doesn't allow pets, or the pet may have simply been abandoned by irresponsible owners who bought them on a whim and later discovered that they were unable to or unwilling to care for them properly.
If any shelter or rescue animal exhibits aggressive behavior, it is typically euthanized rather than offered for adoption. Rescue groups try to find suitable homes for unwanted abandoned dogs, cats, and other pets, many taken from shelters where they would otherwise have been euthanized. Volunteers usually take care of the animals until they can find a permanent home. This means that rescuers are often very familiar with pets' personality and can help advise you on whether the pet would make a good match for your needs. By adopting an animal from a shelter or rescue organization, you'll not only be giving a home to a deserving pet, but you'll also likely be saving an animal's life. कहते avoid puppies sold in pet stores and online. ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ Yes. Yeah. Puppy mills are like dog making factories that churn out puppies for profit, ignoring the needs of the pups and their mothers. The mother dogs spend their entire lives in cramped cages or kennels with little or no personal attention or quality of life. When the mother and father dogs can no longer breed, they are discarded or killed. Dogs in puppy mills are often sick and unsocialized. There are also more than 10,000 puppy mills in the United States alone, and they commonly sell online or via classified ads, flea markets, and pet stores. In fact, the majority of puppies sold in pet stores and online are from puppy mills, even though the sellers promote themselves as responsible breeders or promise home raised puppies. To help stop this cycle of cruelty, choose to adopt your next pet from a shelter or rescue group, or by purchasing a dog only from a responsible breeder who will show you where the puppy and its mother were born and raised. कई बार दीदी एक सवाल जो है वो जहन में आ जाती है, डॉग्स और कैट्स और डॉग्स और कैट्स और डॉग्स चूज करना बड़ा मुश्किल है. Dogs and Tough cats are choice हो जाती है. हाँ जी, dogs and cats are most common household pets. While on occasion you'll see someone walking a cat on a leash or a dog that uses a litter box. Typically the needs and natural behaviors of dogs and cats are different. When we got our cat Didi, उसके बाद में जब हम केज उठाते थे, even to take her to the vet के लिए ले जाना, veterinary visit के लिए, she would run and hide. She knew that this cage is going to take me somewhere. She wouldn't want to get into the cage. और अगर उसको हम forcefully cage में बंद कर देते थे ना, तो गाड़ी में जब रखते हैं, she'll be so scared. She wouldn't want to stay. पिछले दिन उसकी एक cavity हो गई थी दांत में. And we took her to the vet and वहाँ पर उसको रहना था 3-4 घंटे के लिए to fix the cavity and give her some medication and stuff. She did not like it. हम जैसे जाकर पिक करने गए उसको, वो अंदर से देखकर दौड़ी चली आई. She didn't wait for them to bring her outside. So ये एक प्यार, एक उनको पता चल जाता है कि मेरा कौन है, मेरा अपना है. They don't want to leave your house. ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ. ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਕਦਮ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਆਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ, और पक्का सर्वेलेंस कैमरा वो खिड़की जो बैठ दिया. And sometimes you feel like really is that what you're doing? वो दौड़ कर आएगी कैमरा मॉनिटर के पास, डोरबेल रिंग होगी, if she is not in the front side वो दौड़ के जाएगी कैमरा मॉनिटर की तरफ उठा के देखेगी. Like I'm sometimes thinking, does she really can figure out who's at the door? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ. House is for her. House. ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ. जी, indoors and outdoors की बात करते हैं तो house cats do enjoy being outdoors sometimes but can wander off. कई बार हुआ हमारे साथ, बाहर पार्टियों में लेकर जाते हैं, she starts wandering around but she comes back.
She knows where to come back. ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Hanji. Dogs need daily exercise and walk outdoors. Even if you have a large fenced backyard where they can run and go to the bathroom, they will still need a daily walk. अब training की तरफ जाते हैं तो cats essential training of cats usually includes using the litter box and not clawing furniture. Cats resist training. Dogs need some much more training than cats. Most dogs enjoy training because it gives them something to do. They also have an innate desire to please their people. हमारी जो कैट है, बिल्ली है, वो बाहर रास्ते में कोई डॉग्स जा रहा है ना, तो यहाँ से वो चीखेगी, चिल्लाएगी, उनको डराएगी। ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ? डराती है। I'm like, what happened? Did you see something? वो अपनी तरफ से पूरा बताएगी तुम्हें कि something is out there. जाके बाहर देखो तो डॉग्स हैं, वो अंदर से देख लेती है। Personality. Cats, if you love serenity and independence mixed with playfulness, a cat is more likely to satisfy you. Dogs, if you want to be greeted every time you come home, a dog is better choice. वो अपने tail घुमाते रहेंगे unless and until you pat them, you satisfy your hello to them, तब तक वो वैसे ही करते रहेंगे। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। Sociability. Cats are often content to left alone, except for of course when you'd rather they leave you alone. Dogs tend to thrive on interaction with humans and other dogs. They do thrive. ਮੇਲੀ ਗੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। Alternatives to pet ownership. If you don't have the time, money, or ability to own a pet full time, there are still ways you can experience the health benefits of being around animals. Even short period spent with a dog or cat can benefit both you and the animal. You can ask to walk a neighbor's dog, for example, or volunteer at an animal shelter. Most animal shelters or rescue groups welcome volunteers to help care for homeless pets or assist at adoption events. You will not only be helping yourself but also helping to socialize and exercise the animals, making them more adaptable. Some animal shelters and rescue groups offer pet rental programs. Dogs and cats that are available for adoption can be taken out for walks or play dates. You can also foster an animal temporarily until a permanent home is found for him, or to decide if the animal is right for you. A variety of different organizations offer specially trained therapy dogs and cats to visit children's hospitals, assisted living facilities, nursing homes, hospice programs, shelters, and schools. During these visits, people are invited to get and stroke the animals, which can improve mood and reduce stress and anxiety. ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਟਸ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਟ ਕੈਫੇ ਸੀਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦ ਕੈਟਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। I did say about birds. Singing with birds makes you mentally. ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। They talk and sing. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਕਾਟੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਵ ਬਰਡਸ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਡਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Bilkul, we'll take a quick break, Didi. We'll be right back. Kaka, kaka, gaga, gaga, ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। बिरयानी गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211, 128th ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96th ਐਵਨਿਊ 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ
604-572-5553. Direct Furniture. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527-4769 6625152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਬਲਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਠਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਣਕਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਲੋਕੀ ਪੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵਜਨ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। जी हाँ दोस्तों, पैट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं अडॉप्टिंग अ पैट may seem like a selfless act, but there are plenty of selfish reasons to embrace pet ownership. Research ने शो किया है owning a pet provides an amazing array of health benefits. और ये मेडिसिन एट जॉन्स हॉपकिंस के डॉक्टर जेरेमी बैरन ने कहा है, not ready for a full-time furry friend in your home? Offer a walk a neighbor dog, cat, sit for a friend or donate time at a local animal shelter, जो हमने आपको पहले भी बताया है। Reduce stress करते हैं ये pets. Research has shown that simply getting a dog lowers the stress hormone cortisol, while the social interaction between people and the dogs usually increase levels of the feel-good hormone oxytocin, the same hormone that bonds mothers to babies. In fact, an astonishing 84% of post-traumatic stress disorder patients paired with a service dog reported a significant reduction in symptoms, and 40% were able to decrease their medications, reported a recent survey. Blood pressure के बारे में हमने बात किया. The cortisol lowering and oxytocin boosting benefits of petting also help keep your blood pressure at bay. Petting and holding an animal allows you to appreciate the beauty of nature, और इसके साथ साथ increase physical activity, which we have talked about it. How many people are willing to go outside at the crack of dawn and exercise in the rain or snow? Dog owners often have no choice. They have to walk their pets, thus providing them with an excuse-proof daily dose of exercise. Boost heart health.
The American Heart Association released a report endorsing dog ownerships as a way of warding off cardiovascular disease, ease loneliness and depression. A 2011 study found that pet owners had better self-esteem. Another study determined that pets provided greater social support than humans in mitigating depression. Caring for a pet provides a sense of purpose to the owner or help specific health concerns. Beyond simple companionship, dogs have long been wonderful helpers to those without sight of or with mobility issues. Dogs are even being used to help detect conditions from seizures to cancer. Or definitions: cardiovascular problems of heart or blood vessels are often caused by atherosclerosis, the build-up of fat deposits in an artery wall, and by high blood pressure. So अगर dogs or cats or any pets आपको इन बीमारियों से दूर रखता है, that's the best thing you can ask for. ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। Sometimes we Yeah, do they say say that, that, but yeah. that's again a debatable thing. Can ਪਰ family ਪਿਆਰ ਦੀ members ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ can family members be replaced with your pets? That's another topic which we might discuss some other day. ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਪੈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਬਸ ਜਾਂ ਇਮੈਚੁਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਵਾਰਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। जी बिल्कुल। और जाने से पहले I'm just gonna say कि interacting with animals are being shown to decrease level of cortisol, a stress-related hormone, and lower blood pressure. Some studies have found that animal can reduce loneliness, increasing feelings of social support and boost your mood. So animals या किसी भी तरह के pets को आप रखना चाहते हो, by all means they will help you with your depression, anxiety, and of course they are with you 24/7. They will always wait for you, they will always love you, take care of you, and it's always a very very I should say I'm always happy to play with my pet. और आपको दौड़ाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ कराएंगे. That's your pet. हेल्थ बेनिफिट भी है, मूड बूस्टिंग भी है और आपके एक्सरसाइज वेट लॉस भी है. सो लव योर पैट्स, डू एवरीथिंग कि आपके पेट्स खुश होवे आपसे. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ. प्रोग्राम 'ਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।